Webale kubanga otweyunzeko nga tokyali ku Urban TV ovudde mawulirawo bakutegeza ebibaddewo mu nsi eggwanga lyaffe n'ensi yonna awamu n'ebyomupiira byonna agoge mawulire getukuwa naye kati time ya national agenda zabike amanya gange bampita Daron Bartlett te ntuliddemuko munange omanyi omubiri gukoowa wasajja akoyemuko oba alwaddemuko nawulira nga takyesobola nenga mubayi omusajja kamukwatireko mugo tutabula okutubanga tutambula tutukire ddawala wala kuba kati nga gwe omulabi wa Urban tuba tetwagala ate obenga osuba okutegeera kiki ekyenyini ekigenda mu maaso nga bwe mbategeeza amanja gange Daron Bartlett tuli ku national agenda zabike tugenda kuba tuwayawayamuko ku bintu ebibadde mu ggwanga okuvira ddala kirabika ennaku nga 5-6 awo amawulire amachambwe bwe gagwawo wano mu Uganda ne gabanga gatitisiza nnyo naye mubamu abalala nga bo kirabike ntya abavaamu tebakyakitegera ekigambo okutya oba tebakyategera kye tuyita warning ne mu studio sirinzeka era tubamu n'abagenyi abalala bajja kuba batutuukako wano naye gwe nninawo ssaawa zino ye mukulu Anderson Burora oyo ye RCC owe Rubaga oba oyinza okiyita nti resident city commissioner owa Rubaga tutengazeko mu nsonga ezigenda mu maaso mu ggwanga naye kansooke mbumalekeremu naye ababuuzeeko tulyoke tutandikirawo tusimbuke oba ziryoke zabike ng'enjogera munnaye eya show nga bwegamba mukama wange gyebaleko leero gigenze gitya abantu babuuzeeko mukulu Anderson leero gigenze bulungi nkulisaayo abantu mwenna bava ku mirimu egy'enjawulo naye nsaasira mu ngeri ey'enjawulo abantu abaviiriddwako n'abakosebwa ebikolwa ebitali bya buntu byabatuusibwako abatamanya ŋŋamba abeeyagaliza ebitali bya bulijjo n'okusaasira abafunye obuzibuzibu obutali bumu abakosefukosefu mpozi njagala okubajjukiza nti okugema kukyagenda mu maaso bw'oba tonafuna jjaabu yeesooka naawe ey'okubiri bw'eba etuuse totwala budde ate kugiyisaako obudde buwanvu naawe genda ofune jjaabu yo eya covid mpozi nga tukyalinda okwogera kw'omukulembeze olunaku lw'enkya SOPs zikyalinga bwe zibadde at least okuva nnaku zino wiiki eno abantu badde batandise okuobservinga kafyu nga baddeyo bukyali tubadde tulwanagana nabo naye kino si kyakunyigiriza muntu yenna naye kyakufuba okulaba nti tusigala tuli balamu ekiteesaawo kafyu kukendeeza interaction ey'abantu muyinza okuva okusiiga obulwadde wabula ate n'okutekinga advantage ya space eriwo okuzza emisango era mulaba batekinga advantage nti bali mu kuzza emisango ate egiri costly so simanyi oba nina kyendeseeyo ng'omanyi engeri gyobabuuzizaamu naye kyesinza okwagalawo okutegeeza abantu nti okwegemesa kukyagendera ddala kugema kukyagenda mu maaso bw'oba ogenda okwegema oba oyamba nze ng'oba teweeyamba oba oprotectinga oli omulala naye bw'agema aba ate ayambye ggwe so it's a combination collective effort nti bw'okola ekintu nkikolera ggwe naawe kyokoze nokikolera nze ne famire yo anti kati goyinza okuba nga toyagala kugema naye ku lwa famire yo n'okikola ku lwa famire yo ku lw'abaana bo ne mukyalawo ate nga lyabwereere naye kakati linda kugema babeegayirira kati kwabwereere kujja kutuukanga kwa ssente nga balina okusasula nga balina okusasula ate owulire stampede nga weeringa naye kati byabwereere jjukira luli endangamuntu yali yabwereere okwewandiisa bwe yatuuka nedda ku 5 ate ne batandika okweyiwa okutandika so
take advantage biseera gye bujjako olw'okuba twagala okuba omanyi covid tagenda genda abamu balowooza covid yaweddewo covid waali naye advantage eriwo nti bw'olwala covid ng'oli mugeme toyisibwa bubi ekyokubiri nti nakati abalwadde mu malwaliro gye bali naye advantage eriwo eri nti ate tebannaba kuyitirira ku bitanda biriwo singa ebitanda binaatuuka nga bijjudde tetukyalina we tubateeka kakati alternative ebeeremu kutugala lockdown era mwandibadde mu monitoring ebiri mu ddwaliro binaatera okujjula ne mweyisa bulungi otherwise covid waali agenda kubeerawo so genda weegeme so that tetwetaaga luyale nze nkoze mu lockdown bwe wabanga waliwo ekintu mukama katonda kyenjagala nyambe nemikuddamu kukoleramu is lockdown nawe yakuyisa bubi nnyo olw'ensonga nti abantu balina ebizibu bingi ate ebizibu bwe tebasobola biyimirizaawo nga tebakola kati abantu babadde mu lockdown nga balina ebizibu naye tebasobola kweyimirizaawo olw'ensonga they are not earning. That's the most disturbing part of it. Nti oli alina eddwaliro simanyi baziyita dialysis ali ku dialysis talina ntambula kali akuuma ka supporting talina ntambula emutwala mu ddwaliro buli lunaku naye ate alina ogenda mu ddwaliro ate public transport nzigale waliwo abantu abalivinga ku hand to mouth kyakola kyalya naye ayeeyiya n'ava emukono najja akolera mu kibuga kati tasobola kulinnya booda kuba ne booda ate nazo ziba nsibe okutikka abantu ate setting zaategeera okweyiyizaamu amanya bwe ntuukako mu Kisenyi nenyambukako ku Namirembe Road nengenda mu Shauri yako mba nfunye ebiri kakati bwe bakuggalirayo emukono setting z'emukono tozikola ki tozitegeera toyinza na kuyiyizaayo kati weekanga nga ggwe nasanga nga abantu nga batambuza ebigere bagenda Masaka on foot kati owoza olwabalamaga abagenda mukyala atadda so nkulaga nti bwe tuba nga tulina kye tulina okwewala lockdown tuyinza gyewala tutya kwegema manyi memore zaffe zisiimuuka mangu omuntu memore zaffe twerabira mangu kasi toyita mu kintu embeera neetereramu nga tuddayo mu factory reset osalako ng'otufatayo mu factory setting so tugende twegeme in a nutshell eyo yembuuzaako yesinza okuwulira empanvu mutalina kubuuzaako ya Anderson naye tulina kye tugenda okuba nga twogerako mabegaawo katugambe eddala okuvira ddala mu 1990 kantandikire mu 1990 no rebel group gye tuwulira eneya ADF yali eformingiddwa ng'ekulira mukulu Jamiru najjaawo waliwo bomu bwali bungi nnyo bwe abantu baafa abawererako ddala nga ADF era yeri responsible according to the reports ate ne tulaba ku baana abaafa Kichwamba Kabarole ate mu maaso ne tujjakaawo nzijukira abantu abali bagenza okucakalako mwali mugenzeekaawo ku rugby club yali awo mu 2010 abantu ne bafiira ddala bangi ne ku Ethiopian village eyo tuzze tulaba abantu nga bafa olwa obutujju katubuyita obutujju nejjo nezasembyeyo ku weekend wano ku Sunday Saturday Komambogo abantu babaddeko bacakala naye beerira ku byebeerira ku digidaawo nembeera neva mu yawa bulijjo ne kabalukawo ate ne ku baasi nekijja nekibeerawo naye twagala ku engeri gye tuli ne RCC ono muntu RCC akolagalira wamu nnyo n'ebintu bya security olusi oba ne president's office okubanga bayambako ebintu ebitambula mu maaso wano na wali naye Mr. Anderson mbadde njagala okubuuza nti eno nsonga ya security omuntu ayinza okugamba nti tuyimiridde tutya kati entiisa y'amaanyi ne mu security tuyimiridde wa
abantu babere beeraliikirivu oba baddeyo mu pati? Okusookera ddala ennyimirira ya security entuufu esinziira ku ngeri ki bannansi gye bayimiriddemu. Kati kansooke kubuuza ggwe oyimiridde otya? Nze bwe zituuka ssaawa 12 bawaka okuggyako nga ndi wano mpeereza. Kaakati baddalo ne bali bameka? Tulinamuko kyengamba batono. Kati kikikulaga how vulnerable we are. Tulina miliyoni 45 ez'abantu kisuubirwa ziyinza okuba zisingako oba ziri wansi. Era netwogera kati waliwo azadde. Netwogera kati waliwo abazaala. So tuyina abasirikale bameka? Oba tuweze emitwalo 10? All combined. Giyinza owera. Poliisi erina emitwalo ng'enda kitundu oba ena kakaaga. Mu abo mulimu ng'enkumi 5 oba kale tugambe 2000 ezikuuma abakulu. Mu abo mulimu CID bakola ku misango egy'enjawulo egya desiki. Mu abo mulimu counterterrorism. Mulimu aba detectives. So genda kwekanga ng'olinawo kale tugeze emitwalo 3 egiri mu ku surveillance. Emitwalo 3 gisobola okubona obukadde 45? Tekisoboka. So kitegeeza emitwalo 3 gino girina kukola ku response. Ku response giyinza okugezaako nti wabaddewo ekibaddewo, omuliro gukutte waliwo ababbi, waliwo accident, waliwo obutakkaanya violence, waliwo domestic violence, that kind of response. So ekyo kiba kitegeeza nti ebyokwerinda by'eggwanga bisinziira ku ngeri ki munnansi gye yeetegeseemu. Singa ku miliyoni 45 obukadde 5 busalawo okukola bye bwagala, eyo fraction ennene. Olwaleero bomu kafiirwa abantu 2 confirmed n'abali injured, already alarm weziri. Naye bomu zombi teziva ku butali bwerinde bwa security. Partly it is butali bwerinde ng'ekikoma mboga, it is really a lapse of security. Why? This is a bar operating beyond curfew time, but also a place that is not supposed to be open. That is the lapse of. And omutujju yenna tanoonya we beetegese, anoonya awali abasumagidde. Kiyinza okuzibuwalira leero okutwala bomu mu paalamenti. Kiyinza okuzibuwalira. Kiyinza okuzibuwalira leero twala bomu mu State House. Kiyinza okuzibuwalira okugenda mu bifo ebiri prepared. Naye kiyinza okwanguyiza otwala bomu mu kanisa. Naddala ekkanisa ezitalina entry and exit. Buli wamu waliwo exit, but waliwo gathering. So singa abantu bangi beeyisa mu ngeri bwetyo, kifuula ensi okubeera vulnerable. Tukole tutya? Tugale amakanisa agatalina miryango. Kati ngezaako kulaga how tugagale. Kanisa tuzeetaaga. Toyagala tudde ku street ate tukayane nti kanisa tuzeetaaga. Kati tugale ebifo ebitalina bya bwerinde oba tubiwa ebyokwerinda. Netulaba bakubiwa ebyokwerinda tulina capacity? The answer is no. Kitegeeza ki? Tulina okuddayo wansi buli omu amanye olubimbi lwe. Tulina ebika bingi ebya security. Naye in this case tulina ebika 3. Security eyo ng'omuntu,
security y'ekitundu kyo kyolimu, security y'eggwanga. Bwe nva wano ne ngenda mu bbaala ne bankubiramu eccupa, who is to blame? Gwe sawa ziri nnya. Bwe nva wano ne ngenda mu kifo kye simanyi ne banzibirayo, who is to blame? Gwe. Lwaki ate bwe kintuukako tugeze ne bankuba akatayimbwa in odd hours, blame egenda eri gavumenti? Mukola patrol? No, tukola patrol nakuwadde gundi. Ratio ya gundi. Nenkugamba nti ekitundu ekisigadde kya munnansi. Bankubye akatayimbwa ku ssaawa 10 ez'ekiro. Yes, tebalina kunkuba katayimbwa. Nina okuba free. But at what cost? I have to be free at what cost? At any cost? So, bwe tuba twogera ku butujju. Ku butujju bulinga bw'olaba COVID. If I mask up, oba we protecting. I mask up, I wash my hands, I don't go to gatherings. I am free from COVID. But if I don't mask up, I don't sanitize, I go to the public, I am vulnerable to what? To COVID. COVID, like terrorists, they are cowards. You can easily prevent them. You can easily prevent yourself from terrorists. Okujjako bano abali stable n'aba driving forcefully, but of course naye tafuna nnyo kyayagala, like tasobola kuinjaringa bangi okusinga ono aconcentratinze najja mu abani wano nga waliwo laps n'aconcentratinga somewhere mu kizimbe ku mpagi n'agikuba bomu ekizimbe n'ekikola ki. Omuwadde concentration, omuwadde space, oyo asobola. Naye oba tomuwadde space tasobola kukola ki? Kulumba. Lwaki? Nti tomuwadde concentration. Bwe nzija awali abantu tugeze bomu ezaafiira wano ku muliraano. Wano wansi ku Legends Kyaddondo. Bantu bali mu kusanyuka, bali mu kunywa, bali mu kulaba mupiira. They don't care who is here, what is he carrying, who is entering, and so oyo muwa concentration okweroboza waawali abangi. Ngende mu bali, ngende mu bano, wawa nakola impact because ayina concentration. When you deny a terrorist concentration, you have denied him the impact. Ate naye bw'omuma concentration tajja kujja wooli. Lwaki? Tajja kukola by'ayina kukola. So kitegeeza nti obwerinde bwe twetaaga essaawa zino si bwa mundu, si bwa mamba nti ziveyuzidde ku street, no. Vigilance. Daroni okumanya nti naye mu studio muno kali akatere tekatera kubeerawo. Leero weekali. Ni bwekali ate kafaanana bulala. Ani yaleese akatebe kano? You endeavor to know. Bwe bakeegaana 10 ng'omanya kaakati waliwo ekizibu. Gwe bw'oyingira mu supermarket, no one cares to check you. Ogende mu supermarket mulimu abantu bangi, no one is caring that you sanitize, no one is caring that you toyambadde mask. Bafa kulaba nti toyingidde na bintu mu supermarket. Toyingidde na oyina byoguze ebweru ebyo tuyina munda ebyo batubiyina, then that is a wrong place, don't even enter. There is already a problem, there is danger. Nti abantu bonna abayingiddemu, no one has sanitized, no one has a mask, no one knows where everyone is coming from. Already awo waliwo obuzibu. Nze bwe ntuuka mu restaurant eddakiika egi nga tewali azze ku attendinga gyendi, I leave. Olwaleero bwe nnyingira mu kifo kyonna nga tewali security measure yonna, free entry, free exit, I don't enter. Era bwe mba ngenda mu kifo nsooka ne mpaakinga wali eddakiika nga 2-3. Neetegereza. Wayingidde n'ogiteeka wali. Sooka nentegereza situation eri eti, am I safe? Why?
I add value to myself. I shouldn't be where there is compromised security. But waliwo atayagala kumanya. Abadde ayitawo nawulira ekidongo nga kikuba n'agikuba ne reverse ako wano waakutte ekimukutte ku mutwe waaki waakutte naye waayingira talina gwamanyiimu tamanyi byakwerinda bya kitundu ekyo naye olw'okuba ekidongo kikola kikutte. That's how you end up finding people fighting. Why? You are in an environment where you are an alien. Any slight mistake bagamba yani ono gwe bafulumya bakuba oluusi naawe ze n'obuyisa bwo olw'okuba wataddemu ogenda okwata ku byana n'okwata ku kyana ky'akanyama bakukubye ecupa. Why? You are not being cautious, you are being reckless. So our recklessness will determine how we fight terrorism. I am trying to be basic so that buli awuliriza oba atulaba asobola okututegeera. Obwerinde bwaffe nga bannansi bwe bujja okusalawo lwaki nnyingira baasi etalina byakwerinda olw'okuba nsasudde $5,000. That is enough. No, it's not enough. It's not enough. Weewalanga nnyo awantu awatali bukwakkulizo. By the way. Weewalanga nnyo yingira mu kifo ekitalina bukwakkulizo. Nga bo tebalina terms. Tebalina terms and conditions. No. That is the wrong place. Because buli omu bwe yeeyunira. Buli omu waayagala awo awatali we batasumbuwa. Mwenge gwa layisi oyayagala waali ekimu kisoboka. That is where it's most vulnerable. Kubanga buli ali indisciplined waali, it is a collection of all things. Buli mpisa kitegeeza ki bwe tubanga twetaaga okubeera ekimu mu nsonga eno buli ekinneetoolodde olaba bwe twabadde mu bino twali mu covid oli eyasooka nga tukyanoonya cases owa March. It is the only time bwe namanyira nti ebintu byonna tubisobola ng'abantu bamanya nti Daroni amaze emyaka 10 nga tabeera kuno. Kati otegedde neighbor tobali tumulaba neighbor amutegedde bamanyi nti ono si waakuno ng'era batukubira amasimu ne batugamba ku kyalo kuliko eyazze ate n'agamba nze ngambaddewo emyaka nga baakajja waliwo abaatulukanga mu gundi oba bazze eri babalookinze down najja mu kitundu asengeko oba gye baamulookingidde down oba gye baamulooking ng'abantu beemanyi nagulugo down ono nga bw'omulaba alimu abantu bangi. People would call and say ono si waakuno yazze buza avaawa ono ava Kenya yazze ennaku 2 emabega nga people know themselves. Ono ava Bulaaya jjukira beekwekanga nga tebaagala genda mu karantini nga batoloka bwe bajjanga. They would compromise at the airport or at the borders ne basneaking in. But people would report them and we were reporting twafunangamu positive cases. Yali vigilance. That was vigilance. And olw'okuba abantu baali vigilant yensonga lwaki lockdown eyasooka mu bulwadde teyatuyisa bubi. Because people would waliwo bye baaloopanga ne mubasanga bazze bana nga 3 balwadde oba 2 balwadde oba 1 mulwadde. Cases ze mu peaking ezo ezagundi ku buli bantu 10 at least abantu 3 balwadde. Eyo kyantegeeza nti actually mbadde mmanyi tuli bangi nnyo tetwemanyi. Ngenda okukizuula ng'abantu bakola ki beemanyi ku kitundu. Twogera ku butujju naye n'obubbi kyewuunyisa nti n'ababbi ku kitundu abantu babeera babamanyi nnyo.
oyo mubbi nnyo bagamba oyo yagula ebibbe oyo mwegendereze oyo wa busimu oli wa tv oli wa kuuka nga bemanyi ono wa rediyo ono wa butaala oyo wa boda babamanyi ne kirasi z'ebintu bye bagundi kategori z'ebintu bye babba babeera babamanyi so vigilance ffe tutagitaddeemu maanyi kugifuula relevant. That's why sometimes crimes zitulema okulwanyisa. Why? We want to thrive on our efforts, not community efforts. Whereas we are thriving ku community efforts, community yesweepinga yokka yesengejja neyijja muchafu yena nemukuba. So vigilance bwulikikanga ebintu bya bulijjo bitali sophisticated but byebisookerwako. Oyinza okulwanyisa obutujju mu bika bya mirundi esatu. America ekozesa military. Kasita bamanya nti Daron mutujju ne bwabanga ye mukasusi wa bomu nga takwatanga nako bakuleetera mizinga. Ne waba wakambe. Ne baba wakambe bakuleetera muzinga. Bayinza n'okusaasaanyizaako n'obuwumbi bw'ensimbi. Naye balina okufuna. Naye ekyo kiri costly. It is very, very costly. Ekirala mu butujju nga bwe buti, people would be required to surrender some of their rights. Surrender some of your rights. Leave. You must be home before it's dark. 7 p.m. 7 p.m. you have to be home. But is it necessary? It's necessary. If these people of Digida, we are not there. Buli omu following amateeka. If this bus, kubanga neighbor agamba nti omuntu yali awo akikitanya obuntu akikitanya ekintu ne tutamufaako. Abagenda mu kyalo tebagala kumanya. No, tebagala kumanya. But why wouldn't you? Badde ndaba parliament nga Honorable Charity agamba nti twali tugenda Charity ono wa UPDF twali tugenda ejjinja omuntu najja n'atuula mu baasi yaffe ngenda olaba buli omu tafudde. It took the initiative. Manyi abasirikale balina kye bayita initiative. Take the initiative in everything to know, to find out. It took her the initiative to go. Nabuuza ono omwami gwani namugamba ate weetaaga kumanya. Nze Charity ndi mubaka wa parliament ndi ku kakigo gwani. Tamulabangako. Simulaba, simutegeera mu komiti yaffe. Simanyi story bwe yawedde kuba naye teyagimazeeyo. But she hinted on vigilance. The need to know. Lwaki sandiyagadde kumanya biki byokutte mu kaveera. Nze lumu nali nvuga emmotoka omwana ebiseera byakubira awo Masasi General Katumba. Ndo omwana alina ekintu kizimbye wano nga bw'oyambala blazer n'oyisaamu wano. Ngendo laba ali ku piki naye waliwo ekikunukiriza. Eno tavaayo. Ngamba naye ono wa border storage. Nensala speed. Nene njagala ngenda ate nga njigoberera border. Nensala speed nagenda ne baweta nenyimirira. Kumbe omwana yali aguze ecupa ye ey'omuzinga. Nga tayagala erabike. Tasobola gijja. Kati wenjirabira nga ajjayo ssente okusasula agikwata ati mu ngalo. Engamba ono omwana bw'asanga abantu abali vulnerable tayinza omukuba amasasi because of the situation we are in. N'engeri gyali genda agigira bwati agikwese egiseemu ekunukiriza iringa mu naye lumu nali nzira ewaka
waliwo bife waka waliwo engeri yakabira waliwo omwana pakinzaawo boda ali ku simu ayogera kale ngamba omuntu apakinga mu kasiko bwe kati ali ku pikipiki tafuddeeyo kumpi n'amaka ndo si mubbi nenkubira osi wentinde ebiseera ebibaali bamuyita Moses Ojoko nagirawo within like 5 minutes ali atuuse mubuka akyaliwo tumubuuza okola kiwano ali ku simu sajja talina gwayogerako sajja ono abadde ki ali ku simu ebitundu byalimu biri weird tu tewali stage ya board bukale tumugiririza tugende ku poliisi genda ku poliisi omugira nga ne poliisi ye Kawempe munoonya bebano abantu abajja bapakinga ku awantu ne barekinga dalo ni akomawo saawa meka abega esaawa nnyaye bamugulira batya atwala bbanga kyokuyingira ye olwo aba afunye information ono kitegeeza bwe tumusalako mu ddakiika 5 abawedde laptop sente biki eba n'emmotoka aba akoze eki aba awedde but anyone would do kyemanyi bangi baali bamuyiseeko bamuignoring byali ku piki but you should employ another sense ono wadde ali ku piki yali ku simu ye wano waakola woki lwaki wano waali so basically ekintu kye tusinga okwetaaga yandibadde vigilance initiative dalo ni ono yani kola kiwano kola kiwano saawa zino. It is strange. There are strange things that happen. Kuchalo sikwasula. Sikwasula sikwabera. Kaboda atakatadde mu nsiko. Ne bwaba kwasula. Lwaki kaboda akatadde wa. So obutujju obwerinde bwobanga oli reckless, you have every reason to worry. Every reason. But when you do the right thing, you have no reason to panic. Naye kambuze Mwami Anderson, omuntu ayinza okugamba kuba badde ogamba nti ate biggest percentage eyinza okuba ku muntu alina okuba nga takinga initiative. Naye omuntu ayinza okugamba singa police oba security organs ziri tight, zikola ziteka in action kyebwogera, enembeera teyandibadde olwakwa ebbala tezaalibadde enzigule. Nene kati bwetwogerera sejja kwewunya nti waliwo bbaala enzigule. Anti kati manyi poliisi oluusi tugitikka emigugu mingi. Why would the police really start hunting open bars? For heaven's sake. Fena tuli mu nsi eti ebigenda maaso fena tubimanyi. Nga sinagenda ku bunafu bwa poliisi nenjagala okulaga n'obunafu obuli mu bantu bennyini nnyini. But if it is a public announcement nti omuntu ajja kuziikibwa ku Lwokuna, gwe nojja ku Lwomukaaga. Fenna twawulidde ekirango kitya ku ssaawa y'emu. Ffe ne tujja ne tuziika ku Lwokuna nojja ku Lwomukaaga. Kiba kitegeeza ki? Tufaayo. You don't care. So this I don't care attitude, ne tulowooza nti buli kimu police. When do we police ourselves? When do we care? Nga police No. See what it is. People should start caring, people should start loving their country. Owulira abantu police tujjako sente mu kiseera. It's curfew time, for heaven's sake. What are you doing outside? Me, I would feel so much
nga poliisi ekusanze mu njuyo nekunyaga ekyo kiyimirira mpulira nga no it is beyond, but for heaven's sake you are publicly crying nti banzijjako sente mu curfew time. Both of you are law breakers. Wawaddeyo sente kuba toyagala genda mu kkomera. That is my interpretation. Wasasulidde ebikolobero bye wakoze because you don't want to be held accountable. 90% of the corruption in this country eva mu bantu because they don't want to be held accountable. Wa traffic akukutte toyina license, toyina driving permit, ogende mukono togina akugambye nkutwala mu kooti ogenda mu kooti era ogamba kati ani atandise discussion ya compromise kakati gwe bakutte yatandika discussion afande obimanyi naawe bakukutte ovuga the wrong side of the road. Who starts the discussion? Kakati bw'oba otandika enguzi 90% of corruption eva mu bantu public yeri enguzi because they don't want to be held accountable. If we would accept to be held accountable, there would be no corruption. Nzize mu kitundu nenzikiriza nti nze nsembyeyo okujja. Let me wait in the line. Who is going to come and force you to pay bribe? Waliwo? Aliyo. You don't want. Nzize mu kitundu bangambye process ya wiiki. Okusinzira ku traffic eriwo. Nonzize bbiri nongamba munanyi kifo kya wiiki. Gendo gyewe yasoose nteerewo. At what cost? Tekitegera olulimi olutegeera. So who compromises who? Okyali ku national agenda wano tuline RCC Anderson tuwayamuko kwekiyinza okuba nga kwekiviira okulaba nti abantu besanga mu mbeera eyinza okuba nga eri compromising nti weteeka mu position gyoyinza okuba nga obulamu bwo obufiirwa. Katuwumulemuko tukomewo ate tweyongereyo n'emboozi eno. When a door closes, it doesn't mean another door won't open. At first, when they had just closed down, I sat down and, you know, there's something they tell you and you don't believe. I thought actually schools would resume in 1 to 2 months. That's what I was expecting. But after sitting for about, I think, 5 months, I said, Esther, you know what? You used to do art and crafts. Why don't you go back to that? It is so unfortunate. We teachers, we are underpaid. We do a lot. A teacher comes in the morning, 6:30, teaches, and at the end of the month, the teacher is getting 300. And here I am, Esther. In a day, I have to ensure that every hour, at least I get 50,000 every hour. And that's how she has managed to survive from January last year to today. I'm not going back to teaching. We are not the first sports show in the country. We might not be the first to break a story, but we can confirm we are the first to do it right. For the football fans, there's plenty to look forward to, headlined by the Uganda Premier League, the English Premier League, the FA, La Liga, Bundesliga, and among others. For the petrol heads, our coverage is top-notch. From Formula 1 to MotoGP
to superbikes and rallying. For tennis and golf fans, be assured you'll be covered. For the fight fans, we promise we'll continue to bring you the best fights and extensive analysis. Are you ready? Ready? The time starts now. Watch the space. There's no stopping us now. Lights out and away we go. Focus on Africa, our top stories. Congratulations, you are the 2014 BBC African Footballer of the Year. Merci beaucoup. This is the underwater hotel room. This is Victoria with the BBC. The next 60 seconds Urban. kulikayo mukuumulamu kaawo okyali ku national agenda zabike amanya bampita Darren Bartlett nga yena bategeeza nti wasajja awumuddemuko yabadde teyawulira bulungi nnyo naye tuli mutulira ku nsonga za security. Tumanyi nti enkya omukulembeze ajja kuba ayogerako eri eggwanga ng'atangazako ku nsonga eno naye RCC ayogedde, deputy RCC ayogedde wano n'agamba naye kiva ku bulagajavu bw'obuntu nti okwerinda kutandika naawe olina okukitegeera bulungi nti ate bwe ŋŋenda ebweru ku ssaawa esukka kafyu ate nengenda mu bbala gye baazigala ate oba oyinza okuba neeteeka mu positioni etali ya kwerinda ekivaako embeera ng'eyo bwebeerawo abantu banyonyola otya nti ate nafiiridde mu bbaala kale towafudde nti ovune bwe nnina bantuukiddeko mu bbaala ku ssaawa 3 ez'ekiro ate nga bbaala ino okuba nzigale ate n'erimu limugera maaso naye kyeneebuuza era kyengenda okuba nga mbuuza mugenyi wange wano nti bwe tuba twogera lwaki kati kambuuze lwaki ebbaala nzigule nga deputy RCC nze nandibadde ndowooza nti ebbaala si ze nnyingi ennyo ntono ntirivu tuyinza oziyita mbuyisi kati ne tuzigala kakati nabadde nkugambira ku bunafu bwa kakati obwaffe kati nange sijja kwejjamu bunafu bwaffe. Waliwo abantu abakola kuba tugeze nze ebiseera ebisinga nkola misana bwe ŋŋamba nti nkola emisana n'ekiro nyinza obutasobola naye ebifo byemmanyi nti emisana restaurant bweba buwungeera ng'eyayambadde shariya gyeyambudde bagiyita hijabu nga buba buziba gyeyambudde emisana musiraamu ekiro diini ndala diini kintu kirala ekirala nti compromise gye nagambye nagamba akasita budde bwakiro and that is where police and others have let us down. Naye nina ekintu kyembadde ndowooza ennaku zino nti oba ne bano abasajja olw'okuba tetubasiima nabo basalawo okukola bye baagala abasirikale ate tubasiima ki sirabangayo omuntu yenna okujjako on special and rare occasions nga waliwo ekiri extraordinary ekikolebwa naye buli time lwe tufuna opportunity eyogera ku basirikale tuboogerera bubi like we don't appreciate anti bubiri biri given
given bitya you're expected to do good. Yeah, but you see, I am expected also to be encouraged. I expect to be encouraged. I expect to be loved. I expect to be, I want to have a sense of belonging. Ekirala, it's high time we look into the facilitation of the forces. Kubanga omuntu omu opportunity to look at two sides of the coin. I am a family man. Nina abaana, nina omukyala, nina issues, bills to take care of. I don't have enough salary to begin with. Ngezaako oluusi to dig deeper, what could be the problem? Kuba osanga naafuna miliyoni 35 ali enguzi kanaye ali enguzi. bagamba nti I am trying to think loud that I am trying to think loud. I'm not giving a justification. Kuta sente nga neweba nyanja tekuta mazzi. I'm not trying to get a justification, but I'm trying to trigger. Where is the problem? Where could the problem be? Omuntu asasula emitwalo 5 asobola okuresisting a temptation. Waliwo abakivuunula nti bw'oba ggwe ozireka, would you? Zifuna emitwalo 5, ndi musajja mukulu, nina abaana, nina family, basoma, nsasula rent, nsasula bills, nga ggwe afuna. So kyogeza kugamba nti bayinza okuba tempted okuleka abantu. Ngezaako n'endowooza nti I am trying to think, there are many reasons. Where is the problem coming from? Because I am this person who prefers engagement than enforcement. Okay, it's a good one. I would prefer that I engage you, that I know you. I should lure you to understand me. I shouldn't force you to understand me. Bwe tunaavumirira enguzi nga tetutunuulidde bireeta nguzi tesobola kuvaawo without addressing the cause. Olaba president ali mu kulwana okuincreasinga sente za abasomesa aba sciences. Naye issue eriwo eri abantu tebamubuuza lwaki. They go into arguments but they don't ask him why. Because our scientists are running away. Don't you think they are running away because of money? Yes, that's what I'm saying. And they are on demand. Bw'ogenda mu Norway, mu Denmark, abasawo abasinga obungi bana Uganda. Go across here, mulanyi n'ensi eyagala border. Wansi awo. You go there, ask for the doctors. Go to Kenya here, go to Tanzania. Genda awo wansi obuuza abasomesa ba sciences. Bw'ogenda ng'oli wa sciences kwolwo tebaagala nakumanya oba ova Uganda. Tebabuuza na bingi, ebirala bijja kujja luvannyuma. For as long as you are a scientist teacher. So our doctors are running out, they are getting out of circulation. Our scientists have demand elsewhere. And we are teaching so many of them. Our doctors are getting away. And we have so many of them, but they are not into the circulation. Secondly, we must choose which side should we go to.
globally people are running for science is now the new normal. You can rarely do anything without science. You can't, you don't know. Yeah, actually, net IT and science. So, badduka. So how do you retain them? More money. More money. Because the baba kugamba, why you dye grass? Yet I'm on demand. I can get a job elsewhere with the better pay. So to keep them around, but also to encourage those who are coming. Kakati abana sente kino bwe kinayitamu ekyokusasula obulungi ba scientists. Abana tebajja kuddamu kubeera lazy wansi. Ajja kusoma amanyi nti scientist is a well paid profession. Which is good. No, which is good. Then we have surplus to export. Ne bagenda osigaza tebaggwawo. Naye kati baggwawo ate ng'ofulumya abatono. Simanyi obanja bizze ekyama kye nenze nkyogedde. Okinyonnyodde. Oba banjogedde ebyama kuba people don't labor to ask him. And I think it is not right. They should ask him, why are you so much passionate about this? But also he wants to promote science within the country, people to think scientific. We need to start now going into production of scientific things. Buli kimu kyetaaga science, engineering, because we are short of them. We have now to go at enough to Pangisaba, China, yet we have capacity to do the same. So, what we need most as of now, we need to look into these people, our city. Yes, the argument is there, we don't have enough money, which is true, because if you have a very big recurrent expenditure, it means you are going to shrink the development expenditure. Yet you need development to hold the rest, to boost. You need infrastructure, you need energy, you need to sustain the health system, the education system, the security system. So you can't have a big recurrent expenditure and think you can manage it with your resource envelope. Oh, million we have less than 2 or close to 2 million Ugandans who are consistently paying taxes. Actually, 1 million Ugandans in terms of businesses, naye bwekijja mu bakozi bawerako million nganya lwakuba bana abasasula peyi. Ati peyi naye kati ngamba kati taxes like nga si indirect, direct taxes. Like okay, million billions okuba mutuufu. URA agamba million emu. Close to. No, URA yes. Agundi ina kati statistics tuyinza ozibalira ku NSSF. Abo balina million 2.3 abali registered. Naye abali active bali 800. Be basasula ne pay 800 abali active. Asasula NSSF ne pay definitely. Kakati now okukikutereereza obulungi, every population it is only 20% that is useful. 20%, 80% is useless. So in terms of taxes. In terms of taxes. Naye kati jjukira golima gwe tukufunamu indirect taxes. Waguze omugaati, waguze soda, waguze we tukufuniramu. Kuliko ka 5%. Ka 5 ka 18 ka obu. Naye ennimiro yo teri agitukuba musolo. Lumondewo, kasooliwo, bijanjaalo byo bw'otunza akakadde ko bw'oddayo nakewaka. Kalamba.
tujja kufunira eri mu sukaali tujja kufunira eri mu indirect taxes. And if you try to levy taxes on such to recover, ojja kwekanga ate ng'okuzinze stampede. So the most important thing now is we need to look into critically the livelihood of every worker. No, not in police yoka, every worker, buli mukozi, every service person, buli muntu ali mu service. We need to look into their livelihood. That is one way of fighting corruption. If police, the army, now the next course of action, but focusing on housing. Police namanya nenda kola mu government paka ku myaka 5 mu 5 nisigenda kusasula rent, sigenda kusasula masanyalazi, wenafulumira nja kuba savings akamala ne pension ngakwali. Government tuyambe esimeyo ddamu, tusime ddamu kuba kati tulina wangi. Tusime ddamu eno tugigambe eno ddamu tujja gifacilitating, egenda kusupplyinga amalwaliro, egenda kusupplyinga police tuba exemptions gwe tujja kusasulira gonda, fe tubasasulira amasannyalaze nga tegali commercial. Because now everyone, by the way, everyone now is on commercial energy. Nawulirayo ne police I think eyembale balina buyaka. Balina nene ina. Police zonna zina yaka. They have a quota. Nti mu buli quota tubawa amasanyalaze ga bukadde 3. Mwena abali omukozesa bukadde bwegugwako mu myezi 2 mulina okulinda n'ebiri ne giggwako nga temugayina. Kati bali bubi. Anti kati nkugamba solution. Government tusimireyo ddamu bisalindalingeyo kaddamu nti eno line eno grid ya police ya military ya prisons ya malwaliro. Because we must find a solution. We cannot say that omuli ayambadde okukuwa uniform n'okuwa emundu n'okuwa omusaala is enough. Bwenkuwa emundu nenkuwa uniform naye ng'oli mwavu, of course what you are likely to go and a potential criminal. Oyinza okwesasula. Si kuyinza weesasula. N'ogenda wali ku bbaala n'obagamba ate kinneewuunyisa. Manyi bwingeza ne njogera ku kintu kya bbaala kino. Bbaala endala actually zirina n'abasirikale abazikuuma. Ezo sizimanyi. Gyeziri? Sizimanyi ojja kumbulirayo or maybe of air. Ate zimanyi n'ekyemanyi zimanyiddwa. Waliwo yazikubako investigation. Zimanyiddwa. So holistically tetwagala twogere bwogezi. Let's be considerate. Let's be considerate. And let us not talk because we are in positions of privilege. Not everyone has, let me say, the privileges I have. Ate nazo si nyingi. Ntono naye nga ate munaye era ntono almost teziriwo. Almost kale okusinziira. Naye bwe naagamba nti njogerere in the position of my privileges, I think I would be unfair. Ebintu ebimu bibeera mu military science waliwo kye bayita, simanyi lwaki kali nkataddeko, naye waliwo kye bayita how things are seen determines terrain gy'olwaniramu. Olaba ekiswa
osobola okukyawula nti kiri kiki kiswa olw'engeri gye kirabikamu nti guli muti olw'engeri gye gukola ki gye gulabikamu. So in the same way you have to appreciate we are talking about corruption, but what facilitates it? What culture have we built to fight corruption? By the way, corruption is seeing more developed countries because of poverty. And poverty see lack of money. People are poor because they don't know. Lack of understanding, lack of exposure, lack of education, so many things. But society etali kati tugeze the society etali exposed, people take advantage of the need available. And olaba gye tugenze nga twongera ku exposure, gye tugenze nga twongera ku literacy levels, the more corruption is exposed. Why? Because people kati bagenda okumanya nina oluguudo lwentera okulabirako, waliwo akaguudo kali awo ku Rubaga road baali bakakola nabiraba ku TV naye nga ndowooza abasajja baali bali awo nga bali mu byabwe nga bazimbi. Bwe balaba engeri abantu bano abazimba ekkubo gye batabulamu matiriyo babeera concerned kubanga baki bazimbi basobola okutegeera nti gaali nnya kasawo kale kaleko naye gaali 7 kasawo tekikola. Kati bagenda okulaba abazimba oluguudo bali mu gaali 7-8 kasawo because they know mentally their minds can tell them that this is wrong. Abantu bayimiriza ekkubo until engineers came n'abagamba no bano abasajja omusenyu guugwo gwe babadde batabudde guugwo mugulabe ogwo omusenyu guzimba ekintu nekinywera babagaana okwongerako until technical people came and indeed they verified nga gaali 8 kasawo. So if we are to fight all of these vices we are talking about, we need to unlock a few things and we need to have things exposed. Nina kyenjagala okubuuza era ekikwatagana still ne security. Tulina security companies mpitirivu ng'ogyeko police, army, prison, LDUs, private security organizations. Mube empowering ze mutya simanyi numunze nali mbuzizaako lumu ebiseera actually bomb wezasooka eza 2010 security yagala neba ngeri tight bwoba oyingira park ne bakukebera akaveera ne bakucheckinga bintu ebyo kati nembuuza lumu omukyala I think era yali park yenkadde nembuuza naye gomanyi kika kya bomu zonna bwe zifaanana oba kati gwonoonya bunoonyi zolabyeko ku firimu ne zolabye mu bifaananyi olowooza abantu abo bali empowered because zino ebbala zetwogerako bwe kinaatuuka mu January muzeeyi n'agamba lockdown ngera bwe yayogera nti bwe tutuuka January yagamba by January bwe tuba tuhiitinze target it will be okay. Naye bwe tuba tetuhiitinze tujja kola ki kweyongerako naye yagamba by that time if we have met the target it's okay. Era ekyo kimu kuotinga recent yagamba 5 neziwera nagamba kati muwere 7 anti abantu 5 ensinza okulaba abasinga obungi balina ka one job kati kuva kati bwobalamu weeks 8 ekyo ati si 8 ziri gundi AstraZeneca yina
ziri endala emyezi ebindi Pfizer za mwezi akati waliwo abafunye just abakatandika okufuna emu ate bwe tuba eddagala lirunaabazizza that time so ekyo katukitaddawo naye nalabanga bwe tugala nagamba nti muzeeyi aguddewo abantu bajja kuddayo mu life ya kivulo bajja gendawo kuba party naye bano private security companies zizikuuma kakati bali well equipped okumanya what they watch out for. Tolaba nti eno simu bwe mba sigirabangako eba bomu. Anything I don't know eba bomu is a weapon. Anything strange and actually naawe kiyige kyobala oba ogenda mu bifo ebiri security cautious bw'ogamba ono juyisi wange bakugamba nywako oyinza okuba oleese butwa oba acid tutandike naawe when you hesitate to drink either you are chased back or you are arrested. Bw'oyingira n'essimu ebiseera ebisinga bakugamba gikubeko tulabe nti yiyo oba simu oba yiyo kaati bweba simu oba bweba bomu n'ogikuba quite detonates because bweba bomu detonator ebeera call. If this phone is meant to be a bomb, the detonator that triggers the timer is a bomb, is another phone. So when I call, it actually starts timing because that is how it is programmed. Kati ekintu kyonna kyendaba, I don't need to know whether ebika bya bomu ebiri mu nsi obimanyi. Babako ne basics kati bw'otunulira zino ziboogerako homemade. Homemade ogimanyi okusinziira ku bye boogera bw'oŋŋamba nti bomu ngeri combination erimu emisumaali bintu ebyo those things that one should watch out for. Nagamba ine good nguine emisumaali anything strange should be a scare. Anything nawe kati kiyige tewetaaga kumanya bingi because bomu ezimu waliwo ne ze bakola kati zotamanyi and ebintu ebisinga biri sophisticated. A phone can be a bomb, a pen can be a bomb, those glasses can be bombs, these buttons can be bombs. Anything because nothing is on a standstill. Bintu ebisinga biri constant. Penny bomb by the way. What pens in I didn't carry one. Sente kati bomu biseera ebisinga olowooza nti kyekintu ekikwatuka no sobola okuteeka obutwa ku ssente oba sente butwa nga mbutadde ku surface nga eya baasa nze olwokuba nina bye neesiize mu ngalo tebujja kukola ki naye nga gwe njikuwa okwo kati bwe njikuwa n'otandika okusiriira olususu so bwe tuddamu ebyo biwanvu kulaba ne feesi ekyuse anti ze muna ebintiisa kuba nja kukubulira amazima waliwo wootuuka omuntu natiiti ne kaleekaana naye nagamba yitawo kakati togamba awo ate nga bwengenda ku airport buli omuntu eyali agezeko ku airport yafuna n'omusipi ogujja bw'osigala ng'okyavuma bw'okyavuga bakutwala ne mu kinaabiro ne weeyambula buli kimu until kyenze kyenani that is how it is supposed to be. That is how it is. Ne bw'oba oyina ebyuma nga bakuteeka ekyuma era you have to prove. Nalaba omusajja nemugamba yagala empale egwe nabanjemu omusipi nga taseka nengujjamu n'empeta gijje ddayo ojjaku but what is that?
nakunoonyeza kwa okulaba tesate na these metallic buttons oligano cufflinks naga jamu nenzijamu esaati ng'eriko buno bwonyiga bugimu nentambula beya chest nempitamu sali musanyufu naye bw'okirowooza it is inconveniencing but n'omuntu yenna gwe toli mutezi wa bomu naye n'omutezi wa bomu ajjanga gwe. You are all humans, you all come in the same way. So me, I don't have to see and judge that on you, no? No pastor. You treat security if you don't accord equal treatment. You leave room. You leave room. You leave gap for people to kuyitamu. Sinakikuza kuba owa kibanyitiriza nnyo kati badde kuba ndaba obudde bwaffe bugendedde ddala mpozi mbuuzayo kino then tujja kuba tumaliriza mu space yamangu naye ekintu kya kafyu tukyenfosinze tutya kigumire kuba kafyu emulinga gye bakolera babooda bokka abasigadde bo balabika kasitaba ng'avuga atambula. Kafyu oluusi kati kafyu takwata buli omu. There are people who are essential. Kati ebiseera ebisinga bw'olaba emmotoka nga zitambula even past curfew, sometimes it makes you think that these people are violating curfew. Ate kati bw'otunuulira kati nga mu kibuga wano mu Kampala, almost everything is central here. Malwaliro mangi, media houses teri ziggalawo, abakola mu telecom bangi, bakola mu shift C and the likes. So bw'olaba emmotoka oyinza okulowooza these are violating curfew time. Naye nga in actual sense these are people who are from work. Kati fena tugenda kuva nti tugenda sulawo, tugenda kudda waka. Kakati waliwo ali ku kkubo agenda okulaba ng'ovuga naye olw'okuba tamanyi nti ova ku urban ayinza okuyita ate omutamiivu. Bano be bava mu bbaala naye ng'ate mu butuufu ova kukola ki? Saawa zino waliwo abanyuka nga basawo, anyuka shift ye eweddeko. Waliwo azze past curfew time ajja kukola, waliwo afuluma agenda wakanyusi. So 90% y'emmotoka ze mulaba ku kkubo sigamba nti they are curfew violators, no. Some of them are actually essential workers. Naye mulimu ne 10% etayagala kumanya. Mitima gyakaluba ekiba kibe. Ekiba kibe, they don't care. Oba asuzeeyo enkyajja kuvaayo ate yasse muntu ajja genda akola ebyakola. Ne bwona omusuzayo tojja musiba mayisa. Katuwumbeko Anderson mpoza ebigambo ebyo bisembayo eri abantu naddala ku kintu ky'okwerinda. Twatandikidde wa obagumya otya basobola kuba mulimu abali mu panic mode. No people naye twatandikidde eri mukadde akuba essimu kumpi buli saa n'ogamba twatandikidde eri and niyinza okuba njogedde mu ngeri ya kisaazisaazi but that is the fact. The fact is the same way we have fought corona is the same way we can win abatujju. Similar SOPs tewali kirala because these are more or less they are the same, they are pandemics. Same way we have fought corona, be vigilant, avoid. Omutujju tayagala kutta muntu omu, tafunamu, bayagala abanyigenga 5 akola amawulire
abatujja babagala kwogerwako by the way ye bwakola ekintu tobaane avaayo waakiri yakyeyogerere. So don't be in compromised places. Wotalina kuba tobeerawo, wolina okuba beerawo but with purpose. Be vigilant. Bikwetoolodde oba tobitegeera vaawo oba biwaabi. Abantu badde batandise oku reporting suspicious items. Bisawo buli alese wano ekisawo. Naye nyinza okugamba nti waliwo abantu ng'oli yalekawo ensawo ye 6 months ago nakati eri mu store. Oli yaleka ensawo ye mu paaka 6 months ago nakati eri mu store ya paaka tebagikeberanga na biki birimu. You go and find out. Oli yaleka omugugu gwe mu baasi mwaka mulamba guli mu store up to date tebagukeberanga tebamanyi na biki birimu. You go to these bus park, taxi park, hotels, biki ebyo olabe ng'oli yeerabira si bomu naye yeerabira and you never took an initiative. Bajja bisanga mu biteeke mu store just like that. Gula bintu by'omuntu atakoma wa. Exactly. Kati baba yakulekera bomu Mukama nakuyamba netava. So vigilance has increased over time. Nadera munaku zino people are reporting all suspicious things and it is okay. Oba bomu oba si bomu, that is none of your business. Report. Oba balese bombu squad netambulira bwerere, it is okay. Nabo kabakoleko, nabo kababeere active. Ate bategulula meka mu mwaka at least kati nabo bebali ku demand ngoza bawulira bubi nga buli omu kati anoonya bomb squad. So report everything. Be suspicious, be cautious. Kiri kyenkugambye kikulu, bw'otuuka mu kitundu ng'olaba SOPs za security relaxed, leave that place. Go away. Go away immediately. Zemanyi n'okugenda ne mbagamba naye mmwe wano lwaki kiri temukikola, lwaki kiri nazze wano gundi yazze oli yazze bwati ne bwati. Why? Because I don't want things to go wrong even when I can help. Oka restaurant awe ntinda bagulawo saawa batandika okusavinga emmere ku saawa 2 kumaca ne batandika okusiimuula ku saawa 3. Nkategedde tokwogera linnya tujja kukanyumyako nga tuvuddewo kumpe naako okategedde kampisako obinange kakati lumu nabagamba what is this nayita mugamba ino business eyinza okuba yiyo wateekamu ssente naye yaffe bakasitoma. Why would you open and start? First of all, you are even breaking public health rules. You're not supposed to operate. Namugamba nyinza okuclosinga kati. Oluusi bwe ngenda mu bifo beera nzekka, so oluusi ebiseera beera nzekka. Guy nangamba nampa attitude. Like there are people who don't care. They don't want to know. I put my money here. Who are you to tell me what to do? So some people don't. Nga byasavinga obyagala. Funda n'omubi ngazala ng'alima.
webale nnyo omukulu Anderson okubanga ojja no ne tuwayamuko ku kintu kya security tisiza bangi nnyo era twagala okubanga tubebaza nnyo okubanga mutuse ku ssaawa eno ng'era mbadde mutulaba bingi nnyo Anderson omukulu byaffe byayogeddeko nange nina byenjizeemu badde ntya nnyo neŋŋamba abasajja bano bamanyi kye banoonya ne musajja ngambye wayi ne kabakasimu kayinza okubanga keeko katiisatiisa webale nnyo okubanga ozze okuba wakumya obudde era tuwayizaamu otutangazaamu era tujja kulaba nti tujja kuyiyamu tulabe ku maca nti okomawo waliwo gwatugojjano ku Saturday ne waliwo ne weekly programs zetuba nazo naddala ku maca okubanga twogera ne ku bantu wala babikeerako ne babiraba osobole okubanga obasomesa ku kintu ky'okuba vigilant nnyo mwebalo nnyo okubanga muli badde balabi aba national gender zabike tugenda baleka tubasiibule tugambe mweraba naye mutwale ebigambo bya Anderson oba mbakulekere gobagambe bye bibagambye bina tubyogedde bonna babiwulidde bye badde musule bulungi ate mweraba temwerabire enkya rush hour ejja kubeerako of course baramiti Charlotte awo ne godi babatambuze ate n'enkya tulina business show ejja kubeerako kiseera kya kiro tuninga osobola okuba ng'onyuma programu katubaleke mweraba bye. When a door closes, it doesn't mean another door won't open. At first, when they had just closed down, I sat down and, you know, there's something they tell you and you don't believe. I thought actually schools would resume in 1 to 2 months. That's what I was expecting. But after sitting for about, I think, 5 months, I said, Esther, you know what? You used to do art and crafts.